Like my kids tell me at work, no lloras, chiquito. That's my pre-K kids. My Spanish is really horrible. Mi español es muy pobre. So, But yeah, I'm gonna need you. I know enough to know when the kids are plotting against me at work. So. que dice que sabe cuando los niños están haciendo un complot contra él en el trabajo. Well, unlike Ed, I didn't have a 2-week notice. I got a notice at about 9:45 this morning. El aviso para mí fue esta mañana a las 9. Anyway, it's just a little something I came up with. Small devotional. It's on thanks, so I'm gonna read Romans 1:18 through 25, and you'll see where it ties in with thanks. Quisiera leer de Romanos 1:18 al 25. It says this, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. I'll just read it to that, actually. Okay. Del 1:18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Well, have you ever considered that the problem with the human race is ingratitude? ¿Habrán considerado que el problema de la raza humana es la ingratitud? Have you ever considered that God's wrath comes upon us because we're not thankful? ¿Habrán pensado en la idea de que la ira de Dios viene sobre nosotros porque no damos gracias? Sounds pretty simplistic, doesn't it? Parece simplista, ¿no? I mean, it's kind of like, you mean to tell me that's it? All the problems of humanity are due to a lack of manners? O sea, ¿quiere decir que todos los problemas de la humanidad se deben a una falta de educación? Just simple common courtesy? O sea, cortesía común. Yes. Así es. But let me unpack that a bit. Para Okay? ver, lo desenredamos un poquito. So let's look at our diagnosis, symptoms, and cure real quickly. Diagnóstico, síntoma y curación. When you give thanks, you recognize someone or something that has provided for you. Cuando dan gracias, pues reconoce a alguien o algo pues que ha hecho provisión por ti. What you did not or could not provide for yourself. O sea, lo que no podías o no hiciste para proveer por ti mismo. It is an acknowledgement of appreciation. Es un reconocimiento de apreciación. A recognition of dependency. Reconocimiento de dependencia. It's recognizing resources outside of yourself. Es el reconocer recursos fuera de ti mismo. It's recognizing your dependence on someone or something. Es el reconocer tu dependencia de alguien fuera de ti o alguna cosa fuera de ti. I'm a seminary student, so one of the things that I do a lot is write. Soy estudiante seminarista, entonces algo que hago mucho es el escribir. My professors require that I cite sources for all of my information, Mis profesores requieren que yo cite todas mis fuentes de información or else I commit plagiarism. o estoy plagiando. When you plagiarize something, Plagiando algo, you take intellectual property from someone and use it as if it were your own. estás tomando propiedad intelectual de otra persona y lo usas para ti mismo. So in a way, plagiarizing is not saying thank you. Entonces, de una forma, plagiar no es agradecer. It's claiming to be self-sufficient. Es el
reclamar que uno es autosuficiente. So when we don't give thanks to God, Entonces, al no agradecer a Dios, we disregard him as our creator. lo estamos rechazando como nuestro creador. We boast against him Nos jactamos contra Él with our claim to autonomy con nuestro reclamo de autonomía and y self-sufficiency. autosuficiencia. In a sense, En un sentido, entonces, we become cosmic plagiarists. entonces, plagista, ¿cómo se llama esa la persona? Plagista, plagiar. Pues plagiador cósmico, ¿verdad? There you go. Who are guilty of cosmic ingratitude. Culpables de ingratitud cósmica. We don't like to give thanks because we hate that we're not in charge. No nos gusta dar gracias porque odiamos la idea de no estar a cargo de algo, de no tener control. I mean, if God is the creator, then he has the final say in how we should live. Si Dios es el creador, tiene la última palabra. He's in charge. Él está a cargo de todo. Once we stop acknowledging God, we've ceased worshiping God. Una vez que dejamos de reconocer a Dios, estamos dejando de adorarle. But we've not stopped worshiping. Pero no hemos dejado de adorar. Like Bob Dylan says, Como dice Bob Dylan, that one go well? vamos a ver. A ver. No soy muy bueno en todo. You've got to worship something. Bueno, tienes que adorar a algo. When Joshua said, "Choose you this day whom you will serve," Josué dijo una vez, escojan este día a quién van a servir. the options he gave to the people were among the various gods from the land of Canaan. Las opciones que él les ofreció a la gente eran pues de los varios dioses que había en la tierra. When we don't worship and serve God, Cuando nosotros no adoramos y servimos a Dios, we're worshiping and serving someone or something else. estamos adorando o sirviendo a alguien o a otra cosa. When we don't give thanks to God, we'll give thanks to something else. Al no dar gracias a Dios, daremos gracias a alguien o a otra cosa. Our social groups, A nuestros grupos sociales, nations, las naciones, our looks, a nuestro parecer, our spouse, children, a esposo, esposa, pues los hijos, our hard work, nuestro trabajo, our education, la educación our circumstances, o nuestras circunstancias, our money, el dinero, maybe our intellect, tal vez el intelecto, our morality, nuestra moralidad, our religiousness too, nuestra religiosidad, our inventiveness, nuestra capacidad de inventar, our perseverance, nuestra perseverancia, you name it. pues lo que sea. How do you know what or who you're thankful to? ¿Cómo es que sabes a quién estás agradecido? In a sense, look at your bottom line. Pues considera tu resultado final. Yeah, look at what you're really living for. Pues considera el fin, la meta de tu vida. Your comfort, Es el confort, security, la seguridad acceptance maybe, o la aceptación. self-expression, La autoexpresión, love, power, good el reputation. amor, poder, buena reputación. How do we get out of this? How do we get out of unthankfulness? ¿Cómo es que salimos de la ingratitud? I didn't read it, but it's right there in verse 25. No lo leí, pero está en el verso 25. It speaks of the Creator who is to be blessed forever. Habla del Creador que ha de ser bendecido para siempre. There is the cure. Ahí está la curación. Worship the Creator. Adorar al Creador. Well, how do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? Oh, one, like the text said, we stop suppressing the truth. Quit suppressing God. Por un lado, pues dejamos de suprimir la verdad. Recognize God's rule over all of your life. Reconocemos el reino de Dios sobre todo en nuestras vidas. And recognize, even further than his claim as creator, is the fact that he is also Redeemer. Y reconocer lo que es más simplemente de que Él es el Creador, que Él también es Redentor de nuestras vidas. In Jesus Christ, he gave us everything when he died on the cross. Y al Señor Jesús, quien nos dio todo al morir en la cruz. God doesn't just own us because we're his creatures. Dios no es dueño de nosotros simplemente por ser sus criaturas. He owns us because he bought us back. Es nuestro dueño porque Él nos compró. In his death, Jesus Christ gave the ultimate thanks to God as he entrusted himself to the will of the Father. En su muerte Jesús expresó la forma última de acción de gracias al Padre al entregarse a sí mismo en la muerte. In the night that he was betrayed, La noche que fue entregado,
Jesus took the cup, Él aceptó, tomó la copa, the cup that symbolized what he was about to do. la copa que simbolizaba lo que iba a hacer. And it says that he gave thanks with that cup. Y dice el texto que él dio gracias con esa copa And he handed it to his disciples. y la entregó a sus discípulos. We have a lot to be thankful for. Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Our thankfulness, indeed real thankfulness, Verdadero agradecimiento is rooted in what God has done for us in Jesus Christ. tiene sus raíces en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. His thankfulness in his redemptive act Su agradecimiento en medio de su acto de redención is the basis for our thankfulness. es la base de nuestro agradecimiento a Dios. And we are thankful to God, Y nosotros agradecemos a Dios not simply as servants to a master, no simplemente como siervos a un amo, but to a God who has served us, pero a un Dios que nos ha servido a nosotros, who took our place in a death we deserved que nos tomó en nuestro lugar en una muerte que nosotros merecíamos, and brings us into an eternal kingdom. el que nos adentra pues a un reino eterno. We are thankful to God Estamos agradecidos con Dios as sons and daughters como hijos e hijas, who have a loving and gracious Father. que tenemos un amoroso Dios lleno de gracia hacia nosotros. Amen. Amén.